Good morning students. Today we are going to continue with the third method of finding the solution of linear differential equation. Yesterday we are seen with example problems. So today we are going to see with exercise problems. Okay. So exercise 4.4 I have given homework. First problem is homework. So let us go with problem number 2. So problem number 2, solve dy by dx plus y cos x is equal to sin x into cos x. Okay, so this is the question. Now we need to find out the answer for this. So this here we can write down what is p. P is equal to coefficient of y, isn't it? So it is cos x. What is q? Q is equal to sin x into cos x. Okay. Now, what is the integrating factor? Integrating factor is equal to e to the power integral p dx. So, it is e to the power integral cos x dx. So, what is integration of cos x? It is sin x. So, e power sin x. Next one, we need to find out the solution now. So, solution is, since it is linear in y, we have to write y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus c. So here we will have the integration. Okay. Now let us substitute the values of q and if. So y into e power sin x is equal to q is sin x cos x. So sin x cos x e power sin x dx. So yesterday we have done a problem similar to this. Whenever we are having any power to the power of e, we can use the substitution method. So we can take sin x is equal to t. Let us take sin x is equal to t. So the differentiation of sin x is cos x is equal dx is equal to dt. So we can substitute here. In the place of sin x we can substitute t. Cos x dx we can substitute dt. So t e power t dt. So using Bernoulli's formula, it can be easily written as t e power t minus e power t. Yesterday we have seen similar to this. So t e power t minus e power t plus c. So now we can substitute, take e power t as common. It is t minus 1 plus c. Now what is t is equal to? T is nothing but sin x. So e power sin x into sin x minus 1 plus c. So the answer for this problem is y into e power sin x is equal to e power sin x into sin x minus 1 plus c. Okay. Now let us go to the next problem. Next problem number 3. It is given that x dy by dx plus 2y is equal to x power 4. Okay. So divide by x now because we are having the coefficient of dy by dx. So divide throughout by x. So dy by dx plus 2 by x into y is equal to, it will become as x cube. Divided by x, it will become as x cube. Now p is equal to 2 by x, q is equal to x cube. What is the integrating factor? Integrating factor if is equal to e to the power of integral p dx. So this is equal to e to the power of 2 a constant வெளியில எடுத்துக்கலாம் 1 by x dx. அப்போ 1 by x ஓட integration என்ன? log x. அப்போ e power 2 log x. இதையும் நம்ம பவருக்கு கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா we can write, நமக்கு நேற்று ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன்ல e power m log a அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா? a power m அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? So using this formula we can write the answer for this as x square. So if is equal to x square, that is integrating factor. Now let us find out the solution. Solution is y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. Okay. So y into x square is equal to q value is sin, q value here is x power 4. X power 4 into x square dx plus c. Okay. So your answer for this is
We can write this as x power, sorry, q value is x cube, isn't it? Everything is deleted. X cube into x square, okay? So x power 5 dx in plus c. Your answer is x power 6 by 6. Integration of x power n is x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This side you are having yx square. Okay, so this is the solution for the next problem. Now let us go to the next one. So you can try problem number 4 in your homework because it is very easiest one, and you can try it and do the problem. Now let us go with the next problem. 5. dy by dx plus y by x is equal to x e power x. So here p is equal to 1 by x, q is equal to x e power x. So what is integrating factor? Integrating factor is e to the power integral p dx, that is equal to e to the power 1 by x dx. So it is nothing but e power, integration of 1 by x is log x. So answer is x. So integrating factor is x. So let us write down the solution now. Solution is y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. Okay. So y into x is equal to q value is x e power x. Integrating factor is x dx. So this is nothing but x square e power x dx. Okay. Now here we can use Bernoulli's formula. So Bernoulli's formula, here we can take it as u is equal to x square. So what is u dash? 2x. What is u double dash? 2. What is u triple dash? It is 0. Now we can take dv is equal to e power x dx. So what is v? Integrating e power x, e power x. What is v1? E power x. What is v2? It is also e power x. Now what's the formula for this? You have to multiply this, and alternatively you have to give the minus symbol. So uv minus u dash v1 plus u double dash v2. So this is the formula for integral of u dv, isn't it? So this is the formula for this. So now let us write down the formula. Okay, so this is equal to xy is equal to xy is equal to e power x எல்லாத்துலயும் common இருக்கு. Anyway, we shall write and then take the common, minus e power x to x plus e power x into 2. Okay, plus c. So e power x can be taken common, x square minus 2x plus 2 plus c. So this is the solution for the problem. That is, we are getting xy is equal to e power x into x square minus 2x plus 2 plus c. Okay. So let us go to the next problem. Problem number 6. dy by dx plus y tan x is equal to cos cube x. So it is in the correct form. So we can write what is p. P is a coefficient of y, that is p is equal to tan x, q is equal to cos cube x. Okay. Now what is integrating factor? E to the power integral p dx. So it is equal to e to the power integral tan x dx. What is the differentiation for tan x? It is nothing but log secant x. So e power log secant x. So you have to recall that tan x integration is tan x dx integration is log of secant x. இல்லைன்னா sin by cos னு எழுதிக்கலாம். காசோட டிஃபரன்ஷியேஷன் நியூமரேட்டரில் இருக்கும். அப்போ மைனஸ் லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ்னு எழுதுவா, மைனஸ் பவருக்கு போகும். ஸோ we can write it as cos power minus 1 is secant x. அப்படியும் கொண்டு வர தெரியணும். இல்லை, you can memorize tan x formula. Integration of tan x is e power log x secant x. So the answer will be here
e power log a formatல இருக்கு. So secant x a மட்டும் தான் ஆன்சரா வரும். அப்போ what is the solution now? Solution is y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. So this is the solution. Now let us write down the answer. Y into secant x is equal to cos cube x into secant x dx. அப்போ ஒரு secant x ஒரு cos x cancel பண்ணலாம். So we are getting cos square x, isn't it? So y secant x is equal to integral of cos square x. ஏனா secant x வந்து 1 by cos x னு எழுதி நம்ம cancel பண்ணிருக்கோம். So cos square x இருந்துச்சுனா we have to apply the formula, that is 1 plus cos 2x divided by 2. This is the formula for cos square x into dx. இதில் நம்ம இப்போ 1 by 2 வெளில எடுத்துட்டோம்னா integral of 1 plus cos 2x dx. இப்போ இதை integrate பண்ணோம்னா 1 by 2 into 1 நம்ம integrate பண்ணோம்னா x, cos 2x integrate பண்ணோம்னா sin 2x divided by 2 plus c. So this is the integral value. So now we can write this side as y secant x. So y secant x is equal to 1 by 2 into x plus sin 2x divided by 2. The sin cos x இருந்துச்சுனா sin x னு எழுதலாம். cos 2x னு இருக்கறனால sin 2x divided by 2 னு எழுதணும். சரியா? So now let us move to the next problem, number 7. dy by dx is equal to 2y tan x is equal to sin x, and also it is given y equal to 0, x is equal to pi by 3, express y in terms of x அப்படினு சொல்லிட்டாங்க. So constant வந்து c நம்ம கண்டுபிடிச்சு இங்க நம்ம அப்ளை பண்ணிரணும். So first let us write down what is p. p is a coefficient of y. அப்ப y ஓட coefficient என்ன இருக்கு? 2 tan x னு இருக்கு. அடுத்தது q வந்து என்னது? sin x னு இருக்கு. சரியா? அப்ப integrating factor, இது previous problem மாதிரியே தான். Integrating factor is e to the power integral p dx. அப்ப e to the power 2 வெளில வச்சுக்கலாம். tan x dx. இப்பதான் சொன்னேன். What is the integration for tan x? It is e power 2 log secant x. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிரலாம்? இந்த 2 மேல கொண்டு போயிரலாம். அப்ப e power log secant square x அப்படினு வரும். அப்ப e யும் log ம் cancel ஆயிரும். So integrating factor is secant square x. சரியா? So integrating factor கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ solution. Solution is y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. அப்போ y into secant square x is equal to q ஓட வேல்யூ என்னது? sin x. So sin x into secant square x dx. So secant square x நம்ம இப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம்? It can be written as sin x secant x, ஒரு secant x வச்சுட்டு ஒரு secant x 1 by cos x னு எழுதிக்கலாம். அப்ப sin x by cos x னு மாறும் dx. அப்ப sin x by cos x என்னது? tan x. அப்ப tan x into secant x. What is the integration for tan x secant x? It is nothing but secant x plus c. So take this as equation number 1. This side we are having y secant square x. Now let us substitute. Given y is equal to 0, x is equal to pi by 3. அப்ப 0 into secant pi by 3. secant pi by 3 னா எதுல போய் செக் பண்ணுவா? cos pi by 3 ஓட inverse. அப்ப cos pi by 3 என்னது? cos 60 is 1 by 2. So 1 by 2 ஓட inverse என்னது? It is 2. Okay, 2 square is equal to, இங்கேயும் secant pi by 3. So this is also we will get 2 plus c. இப்போ இது 0 ஆயிரும். இப்போ 0 is equal to 2 plus c. That implies c is equal to minus 2. Therefore, the solution is, we have to write the solution by substituting c value in 1. So your solution is y secant square x is equal to secant x minus 2. So this is the answer for the problem, that is expressing y in terms of x. Okay.
So 8th problem you have finished in your homework. Now let us continue with problem number 9. 9, it is given that a bank pays interest by continuous compound interest. That is by treating the interest rate as the instantaneous rate of change of principal. Rate of change of principal. அப்போ P ஓட rate of change சொன்னா dP by dt னு அர்த்தம். A man invests rupees 1 lakh in the bank deposit which accrues interest 8% per year compounded continuously. So 8% of interest is there. How much will he get after 10 years? 10 years அப்புறம் எவ்வளோ ரூபா அவனுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? Let P be the principal. Let P be the principal at time t. At time t. Okay. So by the given condition, dP by dt, அதாவது rate of change of principal வந்து 8% of the principal. 8 by 100 of P அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? 0.08 P ன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே. Now integrating, இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம். dP by P is equal to 0.08 into dt ன்னு எழுதிட்டு இப்போ integrating on both sides போட்டோம்னா நமக்கு இங்கே வந்து log P கிடைக்கும். இது வந்து 0.08 T plus C ன்னு கிடைக்கும். சரியா? ஸோ இப்போ log நம்ம இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா P is equal to e to the power of 0.08 T plus C ன்னு மாறும். அப்போ P can be written as e to the power of 0.08 T into e power C அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? ஸோ இது மாதிரி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த e power C திருப்பி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக C1 e power 0.08 T where C1 is equal to e power C. ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம திருப்பி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக மாற்றிக்கிறோம். ஸோ P is equal to C1 into இந்த டேர்ம்னு வருது. அப்போ given வந்து ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ பிரின்சிபல் இருக்குது? when T equal to 0, principal is equal to 1 lakh. ஓகே. ஸோ இதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? 1 lakh is equal to C1 into e power 0. e power 0 is 1. அப்போ C1 ஓட வேல்யூ வந்து 1 lakh. கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சரியா? நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? To find P when T equal to 10 years இல்லையா? when T equal to 10 இயர்ஸில் பிரின்சிபல் என்னவா இருக்கும்? வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ திருப்பியும் அதே ஃபார்முலாவுக்கு தான் போக போகிறோம். பிரின்சிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு C1 e to the power 0.08 Tன்னு போட்டாச்சு. இங்கே பிரின்சிபல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். C1 வந்து 1 lakh e to the power 0.08 into 10ன்னு வருது. சரியா? ஏன்னா 10 years. அப்போ 1 lakh into e power 0.8ன்னு ஒரு into 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். e power 0.8 ஓட வேல்யூ உனக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 lakh into 2.2255 இதுதான் இந்த வேல்யூ. ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் திஸ். ஸோ we can multiply this. You will get the answer as 2,22,550 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ after 10 years the man will get rupees 2,22,550. So this is the answer. Okay. So with this exercise is over. So we have completed with finding the solution of first order first degree differential equation using 3 methods. One is variable separable, another one is homogeneous, third one is linear differential equation. So your homework is to complete with the exercise 4.4 problem number, it is 6, not 6, problem number 4, isn't it? Problem number 4 is your homework. Okay. So complete this problem. Tomorrow class we are going to see how to find out the solution of second order second degree
different second order first degree differential equations. Okay.